So I'm going to hand and my microphone and to Kimberly, and this is totally her expertise. That we want to share with you what would be the formula for success when you implement the technology. Hopefully, and we'll bring you some ideas, new ideas. Thank you. Và bây giờ thì cô Kimberly sẽ chia sẻ thêm về cái công thức làm như thế nào để chúng ta có thể triển khai được thành công và khi mà ứng dụng cái công nghệ vào trong cái việc giảng dạy. Thank you so much for having me. I'm very happy to be here with you today. This is my first time in Vietnam, so I'm loving getting to know everybody here and seeing all the amazing sights. I want to talk to you a little bit about, as we implement technology, how do we make sure the student outcomes do rise with the investments that we're making in the technology? So there's a formula that we've discovered in our long time as an education company that really does ensure success. And we want to talk about it a little bit with you today. Và đây là lần đầu tiên cô Kimberly đến với Việt Nam, thì một đất nước rất là dễ thương, và hôm nay cô Kimberly sẽ chia sẻ thêm với chúng ta một cái công thức để chúng ta có thể áp dụng được 100% về những cái việc mà chúng ta đã đầu tư trang bị những cái công nghệ vào trong giáo dục, giúp cho cái việc mà giáo viên và học sinh sẽ sử dụng như thế nào. So what we've learned is if we start with the type of teaching and learning that we want to see, the type of teaching and learning that research shows makes an impact on our students and the outcomes that they achieve, and then we look for software and hardware that aligns with that is where we can see success and outcomes. However, a lot of times education technology is decided like this. We look at the technology specs, how many pixels, how many touch points, and then we find software that goes with it. And then we ask the teachers to make it work with the practice. And we've learned that this does not equal success, that we really need to start with the best practices in the research. And that is the difference in smart technologies. We invest in the research. We invest in creating products that are designed for education. Và khi mà chúng ta đánh giá được cái việc giảng dạy cũng như cái việc học của học sinh á, thì chúng ta thường sẽ nhìn vô là cái cách thức giảng dạy của giáo viên như thế nào, và cái cách mà học sinh, cái thành quả mà học sinh đạt được như thế nào, thì chúng ta sẽ đánh giá được cái việc là giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh đó. Tuy nhiên ở một cái khía cạnh khác thì khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ vào, nó sẽ có thêm một cái công thức như thế này, đó là từ cái việc là thực hành giảng dạy đến phần mềm đến phần cứng. Nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, những cái người làm giáo dục của chúng ta thường hay bị đi sai cái định hướng này, đó là chúng ta hay đi ngược lại, đó là chúng ta đi lắp đặt phần cứng trước, chúng ta tìm phần cứng, sau đó chúng ta đưa phần mềm vào, và chúng ta lại yêu cầu giáo viên là phải giảng dạy trên cái phần mềm đó và sử dụng cái thiết bị phần cứng đó. Nhưng chúng ta lại không hề nghĩ là giáo viên chúng ta phải đi từ cách là dựa theo cái cách giảng dạy của giáo viên, và sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm cái phần mềm để nó có thể ứng dụng và phát triển được cái cách giảng dạy của giáo viên nhiều hơn, và sau đó chúng ta có những cái phần cứng để áp dụng vào trong cái việc giảng dạy đó, thì nó sẽ tạo ra một cái công thức thành công hơn cho cả giáo viên và cả học viên. So as we look at how we do this, the way that Smart Technologies does this is, one, we connect with educators globally. We connect with educators that are currently in the classroom. We connect with curriculum writers. We connect with admin and heads of schools. And we connect with ministries of education around the world. And we make sure that what we design is aligned to the teaching practices that we know makes a difference for students. And then to build on that, my whole team is a group of former educators that their role is to look at that research and design training and professional development that makes this formula easy to scale across large countries, schools, or just one classroom. Và cái cách mà Smart hiện tại đang thực hiện đó là kết nối giữa Smart với lại giáo viên, Smart với lại quản trị của trường, hoặc là Smart với lại một phòng học nhỏ
của giáo viên và học viên để đưa ra được là chúng ta sẽ đi từ cái nhu cầu giảng dạy của giáo viên cần được giảng dạy như thế nào và học sinh cần được học như thế nào. Chúng ta sẽ có những cái bài thiết kế đào tạo để mà giáo viên có thể ứng dụng cái phần mềm cũng như cái phần cứng mà nhà trường của chúng ta trang bị vào nó sẽ hiệu quả hơn. Và bằng một cách nào đó thì Smart sẽ có những cái thiết kế về bài giảng và những cái nền tảng để giúp giáo viên có thể thực hành được nhiều hơn trên chính cái sản phẩm mà họ đã sử dụng. So we know that investing in technology doesn't automatically equal better results. So we make sure to provide a whole solution that includes the training, the resources, and all the things that you need to be successful. Thank you, Kim. Và chúng ta cũng biết đó là công nghệ thì nó sẽ không cam kết bất cứ một cái điều gì cho chúng ta nếu mà chúng ta không có sử dụng hiệu quả và chúng ta không hiểu được là chúng ta đang cần ứng dụng như thế nào. So, over the past 30 years, we did a lot of research, and we well connected ourselves and with the educators. And I don't think Kimberly ever mentioned that she was an educator for many years, and before she joined Smart, and pretty much all your team members and have an education background. And so, we work with them closely. We also invite them to join our company, help us to understand and the first-hand insight about how educator actually utilize those technology, what is their needs. And we also work with third-party consulting firm and doing a lot of research and customer data analysis. And so we built these 32 EdTech capabilities. It is a survey tool, and it is online on smarttech.com. You are more than welcome and to participate, and we can actually do very generic survey. Everybody can go and answer. It's like 5 to 10 minutes maximum to answer those questions. And we can share the report with you. And for some of the schools, like if you are from a school or even from a school district, we even did a whole state and a survey using this tool, and we can actually help you to identify where you are in terms of your technology implementation and your collaboration and among the schools or among all the teachers or among the teachers and the students. What are the major gaps? And then identify what you really need. Then I think Kimberly's team and will help and to provide an even better solution and to fill the gap and help you guys and even better adopting the technology. And so here is just a quick example and showing the result of survey tools. And so this is basically showing so interactive displays and projections or license creation and the different countries, and in Europe this is a result and from Europe. So different countries, and they actually based on their survey input, we can see and where they are. And at the same time, we could also utilizing this tool